Bueno, Okay. muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos a todos por acá. A la tercera clase, a la tercera sesión de la Academia Lentes Nova Visual, en conjunto con el Colegio de Optometristas de Spectrum International. Hoy tenemos a dos referentes en el tema que vamos a presentarles el día de hoy. Entonces, ojalá sea de provecho para todos ustedes. Ricardo, te agradezco toda la ayuda. Es un gusto tenerte de nuevo por acá. Ricardo nos va a ayudar con la traducción. Thank you, Randy, and thank you, Christopher. It's a pleasure to have you guys here. Thank you for your support. It will be a great night. So it's all yours. Okay. Thank you. Chris, go ahead. So, just gonna say a few words. Es un gusto para Spectrum siempre poder contar con grandes talentos expositores, ¿verdad? Y en esta ocasión pues tenemos de Medmont acompañándonos al doctor Kojima y a Cristopher Ferbuson, quien es el encargado de muchas maravillas que hacen a través de Medmont. So, Chris, go ahead. Cheers. Thank you very much for having me. Sincerely appreciate the participants for joining as well too. I think the first thing that I want to do is I just want to go over the topographer and kind of look at the advantages and some of the functionality of the topographer. Okay. Chris dice que lo primero que quiere hacer es básicamente ir de las virtudes que tiene el topógrafo y de las funciones que tiene este topógrafo. Some of the main advantages that the Medmont topographer has over other corneal topographers is the accuracy, the capture area, and the ease of use. Okay, una de las mayores ventajas que tiene Medmont es la accuracy, la asertividad, digámoslo así, o la exactitud con que captura las áreas y lo fácil que es utilizar. With the standard deviation of less than 2 microns and a ability to be able to capture from limbus to limbus, and also with the ease of use because it auto captures. The importance is that I can tell you how great the instrument is, but it all really depends on the person that is using the instrument to get all of the features and functionality of the instrument. Bueno, va desde la exactitud de tener una desviación estándar de menos de 2 micras, el área que captura el topógrafo con más o menos hasta 12 milímetros y la facilidad de uso, pero más que nada esto va a hacer de cada quien que lo esté utilizando qué tan fácil puede hacer para ustedes el uso. Now, with any small cone topographer, the most important thing is ultimately the positioning of the patient. Ok, con un topógrafo de cono pequeño, lo más importante, o una de las cosas más importantes que van a tener que estar seguros es de la posición que tiene el paciente. Now, what you're really wanting to do is, we want to make sure that the chin is forward. And if we're doing the right eye, we want to turn the head to the left. Mm-hmm. And if we're doing the left eye, you want to turn the head slightly to the right. Very, very, very important. Ok, lo que van a buscar es que tenga, primero que nada, la barbilla puesta en la mentonera y después la frente bien pegada. Si van a tomar la captura del ojo derecho, van a girar la cabeza un poco hacia la izquierda, y si toman la del ojo izquierdo, la van a girar un poco hacia la derecha. Now, as I was saying before, the instrument auto captures, and the best way to make sure that you have a great capture is that this is called the runway. When the red line is at the top of the runway, it means that you're too far away. Ok, una de las virtudes, como ya mencionó Chris antes, es la autocaptura que tiene el topógrafo. Y esto es un callejón, digámoslo así. Si está la línea roja hasta arriba, es porque está muy lejos, y si está hasta abajo, es porque está muy pegado al ojo.
The importance is also making sure that you have a good capture. When you have a good capture, you know that you're 95% or higher, and that the rings in the 10 central rings, when you zoom in, which is also very, very important, is to make sure that those 10 central rings are even and parallel. Ok. Básicamente una de lo que deben de revisar cuando están haciendo una captura en Medmont es que la línea roja se encuentra en el centro y deben revisar los 10 anillos al hacer un zoom que se encuentren paralelos. Esto los van a tener realmente para que una captura de Medmont sea adecuada, tiene que estar arriba del 95%. Now, another thing that I always talk about is quality. So we've looked at the quality part of taking the capture of a topography. Ok, una de las cosas que habla Chris es de la calidad y tienen que estar bien seguros de la calidad de la toma que han realizado. And as if you look at this capture here that we see, if I just advance it a little bit further. Si miran, sorry. That's right. The one thing that you don't want to have is a topography that looks like this on the right-hand side. You're definitely looking for a topographer that is like this, with the rings are even, not like this. Okay. It's called ring jam. Sí. Ok, so lo que dice Chris es que tienen que asegurarse que una vez que están haciendo la topografía, deben encontrar los anillos concéntricos y no debe de estar como los que están a su lado derecho, que se vean todos como turbios y como todos entrelazados. Entonces, esa no es una buena topografía. Now, another thing that's very, very important is quantity. When I mean quantity, it means that you have to take a minimum of at least 4 captures per patient, 4 for the left eye, 4 for the right eye. Y lo que dice también que es muy importante es la cantidad, porque no pueden asegurarse que con la primera topografía que toman sea la más acertada, sino que se recomienda que por lo menos tomen 4 topografías para el ojo derecho y 4 topografías para el ojo izquierdo. By doing this, it allows you to be able to pick a baseline map. So you can pick the best map to start with when fitting for contact lenses. Lo que nos va a permitir esto es que ustedes con estas tomas puedan escoger el mejor mapa para el inicio. Y esto es muy importante para cuando estamos haciendo contactología especializada. Now, another thing that the Medmont has the ability to be able to do is a feature called Composite Mapping. Otra de las ventajas que tiene el Medmont es poder hacer mapas compuestos. The Medmont topographer is the only placido ring topographer that can actually do limbus to limbus capture. El topógrafo Medmont es el único topógrafo de disco de plácido que puede hacer capturas de limbo a limbo. Now, if you look at this map on the left, this is a standard capture, but I'll let you translate that. Okay. Si ven el mapa que está a la izquierda, pueden ver que esta es una captura o un mapa normal, un estándar. And this map here is using the composite feature. The one on the right-hand side is the one using the composite feature. And the way it works is that you get the patient, we take 5 images, and we take 5 images with the patient looking in different fixations. Ok, como pueden ver, el mapa de la derecha es un mapa compuesto. La forma en la que van a tomar este mapa compuesto es haciendo 5 capturas, donde el paciente va a ver en diferentes posiciones. Essentially, it's the same way that we would do standard topography. And this is an example. And I'll let you walk this through in Spanish. You don't need to have me translate it. I'll let you do it. Ok, yeah, perfect. Entonces, esto es básicamente comenzar como una topografía normal. Comienzan al centro. Después de que ya tienen la captura o la mejor captura, comienzan a pedirle al paciente que vea 4 anillos del centro del anillo verde hacia arriba, 4 anillos de los rojos que están ahí. Él, como lo saben, él va a hacer autocapturas, van a buscar la mejor captura, ¿verdad? Que esté arriba de 95.
No siempre un 99 va a ser la mejor captura, puede ser que sea un 98, la que ustedes consideren que es mejor. De ahí van a hacer 4 anillos hacia abajo. Y lo mismo, ¿verdad? El Medmon va a capturarlo automático. Lo verifican, siempre es importante verificarlo con el zoom. De ahí van a hacer 4 anillos a la izquierda. Y siempre hay que decirle al paciente que es a la izquierda del paciente. Seleccionan la mejor topografía. Y por último van a hacer 4 anillos hacia la derecha. Ok. Luego ya lo van a analizar y el topógrafo va a ir verificando las tomas. Una vez que ya estén verificadas, si todo está bien, les va a sacar su mapa compuesto. Si hay algo que no está bien, el mismo topógrafo les va a indicar que no está bien una toma y la pueden volver a recapturar. Bueno. So I think you essentially explained this already, so I'll just pass through this. Yeah. Now, the benefit of having a composite map, Randy will probably get into explaining this a little bit more, is that you now have the ability to be able to understand much more information on the cornea, for especially when you're fitting RGP lenses and scleral lenses, as well as orthokeratology lenses. Pues una de las mejores ventajas que puede tener hacer el mapa compuesto es lo que yo recomendaría para el inicio de cualquier tratamiento que vayan a hacer, es que vamos a tener más data porque vamos a poder verificar cómo está esa córnea, ¿verdad? Porque vamos a tener un campo mucho más amplio y esto pues obviamente es mejor para poder adaptar los gas permeables, ortoK o esclerales. Now, one other thing, kind of ease of use of the Medmont is the ability to be able to export files and send them to Spectrum, for example. So you don't have to send PDFs. You can actually send files out of Medmont Studio, send them to Spectrum, and Spectrum will be able to open them up in Medmont Studio and from there be able to create contact lenses for their customers. Sí, una de las ventajas que tiene también Medmon es que pueden exportar archivos. Estos se exportan en archivos de Medmon específicos y hay algunos laboratorios que ya trabajan trabajan con Medmon y que pueden abrir sus archivos y con eso pueden tener una mejor visualización de lo que ustedes están presentando a través del topógrafo. Bueno, thank you very much. Muchas gracias. And that's all I have. So I'd like to pass it over to Randy Kojima now. Okay, thank you, Chris. Pleasure. Hey, everybody. Let me get my screen going. Okay, perfect. Randy, go ahead. Can you hear me okay? Yeah, we can hear you fine. Yeah, clearly. And you can see my Medmont screen? Yes, we can. Yeah. Oh, super. Well, good evening, everybody, and thank you for being with us tonight for this session on topography. Muy buenas noches, es un gusto poder estar acá y qué bueno que pueden ver las topografías y estudiar casos de las topografías. Rather than using slides, we thought it would be fun to actually look at cases in the topographer and figure out what we can use in the software to help us understand each of these patients. Dice Randy que en lugar de estar usando slides, que él sintió que era mejor comenzar a verificar casos y poder ver qué se puede usar del topógrafo para resolver alguno de los casos que tenemos. So let's start with this patient. Here we have the most boring cornea, the most uninteresting eye that we could possibly present. Vamos a comenzar con este caso. Esta es una de las córneas más aburridas
las córneas que realmente no son tan interesantes para adaptar. But is there something that we can learn from this topography that would help us related to vision or contact lenses or any path that we chose for the patient? Pero ¿será que hay algo de esta topografía que nos pueda servir para ver cómo está la visión del paciente, si le vamos a dejar lentes de contacto, gafas, que nos pueda ayudar realmente? Every topographer provides a way that you can interpret the eye shape with numerous different analyses options. Cada topógrafo nos puede presentar varios tipos de análisis, ¿verdad? A través de mapas tangenciales, axiales, etcétera. Ahorita vamos a entrar más en detalle. Many practitioners prefer the tangential map, and when you sit in a lecture, often you'll hear or see the speaker use tangential. Muchos prefieren utilizar el mapa tangencial y muchas veces cuando se sienten en alguna plática, muchos de los que están dando la plática preferirán hablar del mapa tangencial. To me, the most important thing that I want to know is vision. Will the cornea hinder or challenge me to provide the patient with good quality vision? Una de las cosas más importantes para el doctor Kojima es la visión, ¿verdad? ¿Cómo va a comportarse esa córnea si le va a dar algún reto para tener una buena visión? So I interpret all eyes axial as an axial interpretation. That's the way I would start with analysis. Así que el doctor Kojima comienza con mapas axiales porque esa es la mejor forma para él de interpretar la captura. Now, what axial does is it interprets corneal power. And in this case, we can see the upper hemisphere, the upper half of the cornea, is a mirror of the lower half. The nasal is a mirror of the temporal. This eye is very, very symmetric. Lo que nos puede mostrar el mapa axial es básicamente el poder de la córnea. Y como pueden notar en este mapa, la parte superior es igual a la inferior y la temporal es igual a la nasal. Así que pueden deducir que este es un ojo bastante simétrico. So in this case, I would expect if we were to correct this patient with spherocylinder refraction in a glasses or soft lenses or rigid lenses, this patient's potential for quality vision is very, very high. Así que en este caso, pues se podría esperar corregir a este paciente con anteojos esferocilíndricos, con lentes de contacto blandos, con lentes de contacto rígidos y realmente lo que se puede esperar de este paciente es que tenga una buena visión. Now, I don't think we need a rigid lens for this patient. A soft lens will probably provide very good vision, but let's talk about how we might use this topography to determine a soft lens path for the patient. Así que Randy no considera exactamente que sea necesario un gas permeable para este paciente. Sin embargo, cree que con un lente blando puede ser bastante bien corregido este paciente y ahora nos va a enseñar cómo se hace utilizando las virtudes del Medmond para básicamente diseñar un lente blando. When we look at the K readings, we see this patient is slightly steeper than average, 44.75. Cuando ven las queratometrías, puede notarse que este paciente tiene una córnea un poco más curva de lo normal. Tiene 44.76. But when we look at the eccentricity of the eye, that's determining the rate of flattening of the cornea from the center to the periphery. And this patient has a relatively high eccentricity. Pero cuando vemos la excentricidad de esta córnea, podemos ver que del centro hacia la periferia,
cuánto nos da de excentricidad, que es 0.75, y es una excentricidad relativamente plana. So if we were choosing a base curve for this patient, we would be thinking it's a slightly steeper cornea. Maybe we need a steeper base curve, but it's a high eccentricity, which makes it a flatter cornea. So this patient may be best fit in a median base curve because we don't have an incredibly deep eye. Aquí hay dos cosas. Si nos vamos por las keratometrías, podríamos pensar que necesitamos una curva muy cerrada, pero si nos vamos por la excentricidad, sabemos que la córnea es un poco más plana, y entonces lo recomendado aquí en este caso sería irse por una curva mediana. Now, I wouldn't want to insult anybody that's listening in and suggest that you need a corneal topographer to fit a soft lens. I wouldn't agree that you need that. But there is one very valuable thing that the topographer does that may be the most important fitting parameter in soft lenses. Ok, dice que no quiere insultar a nadie que piense que necesita un topógrafo para poder adaptar lentes blandos, pero que en el topógrafo este topógrafo nos puede dar un valor muy útil para poder adaptar lentes blandos. The most important parameter in soft lens fitting success is the diameter. So let's do the most important measurement that we can do in a soft lens, and that's to measure the visible iris diameter. So we'll run a ruler from white to white. Ok, dice que el valor más importante o el dato más importante que nos puede dar el topógrafo es básicamente para poder seleccionar el diámetro. Entonces, ahorita lo que hizo pues es que midió el diámetro horizontal de iris visible con esta regla que utilizó. Now here we see a pretty average diameter of 11.4. What lens diameter in a soft lens would you choose for this patient? Aquí podemos ver un diámetro horizontal relativamente promedio, ¿verdad? 11.42. Y pregunta, ¿qué tipo de diámetros sugerirían ustedes para este paciente? Generally, you would consider visible iris diameter plus 2.5 millimeters would give you a good or an ideal starting point in soft lens diameter. Idealmente sugerirían 11.42 más 2.5 milímetros, y eso nos daría el diámetro sugerido para este tipo de paciente. Therefore, for this patient, 11.4 plus 2.5 is 13.9 millimeters. Clearly, a 14 millimeter standard diameter should work quite well for this patient. Así que, pues, haciendo la matemática, 11.42 más 2.5 son 13.90. Entonces, lo sugerido tendría que ser un diámetro 14. Now, let's take this boring cornea and assume that we could not fit the patient with soft lenses, that we needed to try a rigid lens for any number of reasons. Is this a good candidate for a rigid contact lens? Así que, bueno, tomemos esta córnea aburrida y pasémonos a suponer que necesitamos un lente rígido gas permeable, ya que no pudimos adaptarle un lente blando. I want to ask everybody a question. Where will a rigid lens land on this topography? Where will it want to hit with the greatest pressure? Then on the opposing side, where will it want to lift with the greatest or thickest amount of fluid? Ok, quiero hacer una pregunta para ver si pueden contestar en el chat, ahí Martín nos va a decir. Y la pregunta es básicamente, ¿dónde creen ustedes que aterrizaría este lente? ¿Dónde aterrizaría? ¿Dónde crearía la mayor cantidad de presión?
y en qué otra parte se levantaría el lente y crearía la cantidad de fluoresceína, digámoslo en esta, o de lágrima, por el levantamiento que tendría. Well, axial and tangential maps are not very useful for predicting the landing and the lift of rigid contact lenses. El mapa axial ni el tangencial son muy buenos para verificar dónde aterrizaría el lente, dónde tendría la parte de más presión y la parte de levantamiento. However, the elevation map is the interpretation that will help us predict where a lens will land and where it will lift. Sin embargo, el mapa de elevación nos va a dar la data que necesitamos para saber dónde va a aterrizar ese lente, dónde va a sentarse más y dónde va a levantarse. So now we are interpreting the eye relative to a curve. And what I mean by that is, if you imagine placing a lens on this eye, the topography is going to show where the lens should land and where it should lift. Así que pues ahora nos estamos ideando aquí dónde el lente aterrizaría, y dónde se levantaría. So if we take this white axis line around and look at the graph, we can see where the elevation of the eye is high, red, and where the elevation of the eye is low, where you see green or blue. Así que si tomamos el eje o la línea blanca que tenemos ahí, podemos ver dónde el ojo es más alto y dónde es más plano. So across the horizontal meridian, the flat axis of the eye, we can see on opposing sides of the graph, the elevation of the eye goes up. And therefore, that's where a rigid contact lens will land at 9 o'clock and 3 o'clock. Así que si vemos en el meridiano horizontal, podemos notar dónde está elevado a las 3 y a las 9, que es donde el lente aterrizaría. However, when we take the axis line to the steep meridian of the eye, we notice that elevation has really dropped, and therefore the blue color is where we should see fluorescein pooling underneath our rigid lens. Así que si nos vamos al meridiano más curvo, podemos notar cómo ha bajado la elevación del map de la córnea y podemos ver dónde tendríamos mayor cantidad de fluoresceína debajo del lente. Perdón. Now, let's put on a rigid contact lens. And this is the way we fit virtually 100% of our rigid contact lenses at the optometry school. Ok, ahora vamos a poner un lente rígido y básicamente esta es la forma en la que se adaptan en la escuela de optometría. So what you're looking at is a theoretical fluorescein pattern, an estimation of the fit of the lens on eye. Así que lo que están viendo aquí es un patrón de fluoresceína teórico donde cómo se sentaría ese lente sobre el ojo. Now, everybody on this webinar is probably an expert at interpreting fluorescein, but I want you to forget everything you know about the fluorescein analysis of the lens here, and I want you to focus on the graph down below. Ok, dice Randy que pues él considera que todos los que están aquí son expertos para interpretar los patrones de fluoresceína, pero quiere que se olviden de cómo ven el análisis en la parte superior y que se centren en ver el diagrama de la parte inferior. With a corneal topographer like the Medmont, what you're able to do is understand the fluid in microns of thickness or the landing in width, something that we can never do
with the dynamic nature of a lens on eye. Básicamente, una de las virtudes de Medmond, del software de Medmond, es poder interpretar cómo está el líquido en micrones y en ancho. Algo que no se puede hacer con el lente puesto en el ojo. Good RGP fitting starts with the apical clearance and building the contact lens to have the correct fluid between the lens and the cornea. Una muy buena adaptación de gas permeable es tener el clearance en el ápice y es básicamente crear la fluoresceína debajo de ese lente. If we have a lens with inadequate apical clearance, a lens that's too flat, of course, the lens is going to crash into the central cornea and it's going to want to decenter. Si tenemos un lente que no tiene un buen clearance apical, vamos a tener un lente que es muy plano y va a tocar córnea y probablemente este lente se va a descentrar. If we steepen the base curve up excessively and have a lens with too much fluid under the center, of course, we're likely to get a bubble. The lens is likely to position low. Si tenemos un lente, si lo hacemos más curvo, básicamente vamos a tener mucho fluoresceína debajo del lente y probablemente se nos van a crear burbujas y también vamos a tener un lente que está muy bajo. The target amount of apical clearance in a corneal GP lens, a conventional GP lens, is about 20 microns at the center. Una cantidad aceptable para clearance en un lente gas permeable es alrededor de 20 micras. Now here, my base curve of 765 is creating, if I put my cursor right on the center, it's telling us that I have 11 microns of apical clearance, 11 microns of fluid between the lens and the cornea. Si al poner el cursor sobre el centro, pueden ver que tiene 11 micras entre el lente y la córnea. This is probably a healthy contact lens fit because the lens clears the corneal apex and it lands in the periphery at 3 and 9 o'clock. Básicamente, esta es una buena adaptación del lente porque tiene el clearance normal o aceptado y también puede verse que el lente cae en 3 y 9 de una buena forma. However, we can see fluorescein at 20 microns fluid thickness, 20 microns. So if the fluid layer is 11 microns thick, the lens will appear to be bearing on the central cornea. Ve que tiene 20 micras de fluoresceína entre el lente y la córnea. Hay una parte donde hay esa cantidad, pero al tener 11 micras puede aparentar como que hay toque corneal. So if we want to see a healthy fluid layer between lens and cornea, if we want to be sure the lens is clearing the central cornea, we want to have about 20 microns in the center. Así que si realmente queremos estar seguros de tener una buena relación lente-córnea, tendríamos que tener alrededor de 20 micras en el centro. Now here we have a lens that has 22 microns of fluid and it's landing at 3 o'clock and at 9 o'clock, really an ideal relationship. Aquí podemos ver que ahora el lente tiene 22 micras entre el lente y la córnea y que está aterrizando a las 3 y a las 9. And just like the elevation map predicted, we would have a little bit of fluid underneath the superior meridian at 12 o'clock and 6 o'clock. 12 o'clock, 6 o'clock. Okay. Sorry.
Don't worry. Y así como podemos ver en este patrón ahora, vemos como lo predijo el sistema, vamos a tener líquido a las 12 y a las 6. Tenemos un poquito más de fluoresceína. So you can decide if you want to become if you have a tool like this, it helps you to customize your initial parameters in ways that we never could before using just K readings and the refraction. Así que pues obviamente si tenemos este aparato, un topógrafo, podemos realmente, en este caso pues tenemos Medmund, por supuesto, vamos a tener una buena idea de qué podemos tener o cómo podemos hacer esa adaptación mejor que cuando solo contábamos con keratometrías y la refracción. Ricardo, you're doing an amazing job, by the way. A question for you. Should we review a toric eye, an ortho-K, or a keratoconic next? I think we should go with an Ortho-K. That would be great. Yeah. Let's do it. There was a big announcement today that Johnson & Johnson has now entered the orthokeratology market. So we have almost every major manufacturer of contact lenses, involved in some kind of orthokeratology. It's amazing. Okay, yeah, that's great. And also Euclid revealed the new Euclid Max. Lo que dice Randy es que pues ahora Johnson & Johnson también entró al mundo de la ortokeratología, ¿verdad? Y pues que ahora ya tenemos varias de las mejores marcas haciendo algo de ortokeratología. There must be an issue with growing or increasing myopia if Johnson & Johnson, CooperVision, and Bausch are all now heavily invested in myopia control and orthokeratology. Yeah, for sure. Dice que pues obviamente que algo está pasando con la miopía, que pues ahora para tener a Cooper, a Bausch y a Johnson Johnson en el mundo de la ortokeratología y básicamente invirtiendo tanto en el control de miopía es porque algo está pasando. Well, if we were going to fit this patient with an orthokeratology lens, how would we begin? Is this a good candidate for Ortho-K? Si fuéramos a adaptar a este paciente para ortokeratología, ¿ustedes creen que este paciente sería un candidato o un buen candidato para ortokeratología? One of the first things that we notice is the astigmatism is relatively apical. It's very confined to the center of the eye. Una de las cosas que vamos a notar de primero es básicamente poder ver que el astigmatismo está básicamente en el centro, es un astigmatismo apical y que está pues bien centrado, ¿verdad? This is a patient that would be considered in astigmatism specifically, or topographical astigmatism, would be considered a very good candidate for Ortho-K. Este es un paciente que por el astigmatismo con el que se cuenta es un muy buen candidato para hacer ortokeratología. Now let's look at the corneal astigmatism, the K-reading cylinder, and this patient is 1.75 diopters roughly of corneal astigmatism. Así que si vemos el astigmatismo corneal, vemos un astigmatismo de 1.75 dioptrías. 1.5 diopters of corneal cyl is considered within very good candidacy. Anything beyond 1.5 might be considered mediocre, or even higher would be a poor candidate for Ortho-K. Ok, básicamente lo que se ha hablado por muchos laboratorios es que un paciente que cuente 1.5 de cilindro corneal es un buen candidato para ortokeratología.
ya que esté arriba de 1.5 es un candidato que no sería bueno para proceder con ortokeratología. Two important factors are the longer the astigmatism appears on the topography, the more extended it is from limbus to limbus, the harder it is to move it out of the way. Secondly, the higher the amount of central corneal astigmatism, the harder it is to move it out of the way. Así que si podemos encontrarnos a veces con astigmatismos que van de limbo a limbo, y esto lo hace difícil porque es más difícil sacarlo del camino para hacer ortokeratología. Por eso es que tenemos que fijarnos muy bien en estos mapas. So this patient is a pretty good candidate because the astigmatism is apical, but the central corneal sill isn't incredibly high. Así que este paciente es un buen candidato porque, como les decía, el astigmatismo es apical y el cilindro corneal no es tan alto. Now, I might ask the group, is this a patient that requires a toric rigid contact lens, or is this a patient that should be fit in a symmetric spherical landing lens? Así que pues hace una pregunta. ¿Ustedes creen que este paciente sería para un lente de ortoca tórico o un lente de ortoca simétrico? Let's do something that we never could do with just K readings. Let's analyze the sagittal depth of the eye. Así que hagamos algo que definitivamente no podríamos hacer solo con keratometrías. Analicemos la profundidad del ojo. And let's start by analyzing the eye over an 8 millimeter chord diameter. Now, why an 8 millimeter chord? Así que analicemos ahora la altura sagital del ojo en básicamente una cuerda de 8 milímetros. ¿Pero por qué una cuerda de 8 milímetros? The reason is a rigid corneal GP lens, a 9.5 diameter lens, will land at around 8 millimeters diameter, 8 millimeters across the eye. La razón es porque un lente gas permeable de 9.5 por lo general va a aterrizar en 8 milímetros del ojo. The alignment zone of an ortho-K lens typically begins at 8 millimeters. La zona de alineamiento de un lente de orto-K por lo general comienza en 8 milímetros. So if we want to understand whether a patient requires a toric rigid contact lens, we want to understand the depth of the eye at 8 millimeters. That's a good place to start. Así que si queremos entender bien cómo funciona el lente, tenemos que medir la profundidad a 8 milímetros. So I want you to focus on this height value here, 1142 microns across the flat meridian, 1135 microns sagittal depth. Así que quiero que se enfoquen en la altura sagital en el meridiano plano, que tiene 1135 micras. So if we think about this eye like a mountain, the height of the mountain, the distance to climb the elevation of this eye is 1135 microns across the flat axis. Así que si pensamos en esto como una montaña de cómo podríamos escalar o cuánto tendríamos que escalar 1135 sobre el meridiano plano. If we click on the steep axis, it's 1155 microns. Si hacemos clic en el meridiano más curvo, vamos a ver que tiene 1155 micrones de altura. So essentially, there's only a 20 micron difference between the height of the flat meridian and the height of the steep meridian. This eye is relatively symmetric all the way around the periphery.
Así que si vemos hay una diferencia de 20 micrones y esto lo que nos indica es que el ojo es bastante simétrico a nivel de la periferia. Now, one of the ways that we could build a lens is to use the contact lens software to model the fit of the lens on eye. Otra de las formas en la que podríamos saber cómo nos podría quedar este lente es utilizando el módulo de lentes de contacto y colocando el lente de Orthokeratology. And here we see a beautiful Ortho-K pattern where the lens clears the central cornea by approximately 6 microns. There's only 6 microns of fluid between the lens and the cornea. Así que aquí podemos ver, hay un patrón muy, muy bonito de Orthokeratology, donde vemos que al centro el lente está haciendo, hay una relación lente-córnea de 6 micrones nada más. And then you see the fluid layer getting thicker and thicker and thicker before it comes back toward the eye surface. The lens creates your alignment zone in the periphery. Así que de ahí podemos notar cómo se va volviendo más grueso la fluoresceína o el patrón de fluoresceína y después va siendo más delgado hacia la zona de alineamiento. I think many of us were led to believe that orthokeratology lenses mechanically alter the eye shape. They push on the eye surface, but this is completely false. Hemos estado engañados creyendo que el lente es el que está empujando la córnea y pues esto no es cierto. A healthy Ortho-K lens should create this reverse geometry fluorescein pattern, thin in the center, thick in the periphery, and these tiny little fluid forces are what's changing the epithelial shape. Así que una buena relación es tener delgado al centro y más grueso hacia la zona de reversa, que por medio de este líquido va a crear ciertas fuerzas que van a hacer que la córnea se moldee. If I want to create a 1 diopter effect, a 1 diopter change in power on the cornea, I may only need a fluid layer of 20 or 30 microns in the reservoir. But if we need a high refractive change, like 5 diopters, we might need 50 or 60 microns of fluid layer at the deepest point. Ok, dice que si uno quiere realmente solo corregir una dioptría, por lo general vamos a tener 20 micras en la zona de reversa, pero si vamos a hacer hasta 5 dioptrías, probablemente vamos a necesitar entre 50 y 60 micras para realizar esto. So the way you control the effect in Ortho-K is not by pushing on the epithelium more or less. It's by altering the thickness of the fluid layer to change the hydraulic force of the lens. Así que no es directamente empujando el epitelio como vamos a generar estos cambios, sino es por medio de la fuerza hidráulica que va a ocasionar estos cambios en dioptrías. Okay, so let's order this lens from the lab, and then let's send the patient home with the lens. So how do we evaluate the outcome of Ortho-K? Bueno, entonces ahora mandamos al laboratorio y ya vino el lente y ahora lo vamos a evaluar. On the left, we have our pre-fitting topography, pre-Ortho-K. On the right, we have our post-fitting topography after Ortho-K treatment. En la izquierda tenemos el mapa inicial y en la derecha tenemos ya con el tratamiento realizado. Now, we're going to click on something called the Subtractive Map. It's also known as the Comparison Map or the Difference Map. Así que ahora vamos a hacer clic en el mapa subtractivo o en el de comparación
y vamos a ver qué nos demuestra. So what you're looking at is the change in the cornea. Where you see blue, your ortho-K lens has flattened the corneal radius. Where you see red, that's where the ortho-K lens has steepened the corneal radius. Así que lo que nos va a demostrar aquí en este mapa es la parte azul es donde está haciendo la zona de tratamiento y la zona roja que ven donde está el cursor ahorita es donde está haciendo la curva de reversa su función. Now in the center, that's the visual axis. Right here in the middle where my cursor is, that's the focal point of the patient. Donde está el cursor ahorita es donde está el eje visual. When you look at this blue effect, this flattening on the central cornea, would you say that it's centered to the visual axis or is it decentered? Al ver esta zona de tratamiento, ¿ustedes pensarían que está centrado o que está descentrado? And clearly, this blue border that we see is decentered very high. In other words, our orthokeratology lens was decentered superior when the patient was sleeping. Así que si vemos, obviamente está descentrado superior, ¿verdad? Y esto lo que nos quiere decir es que el paciente cuando estaba durmiendo se descentró superior el lente. This patient was very happy with the outcome, however, because you can see on the visual axis, there's a 2.4 diopter flattening. The radius of the cornea has changed by approximately 2.5 diopters. Pero aún con este descentramiento el paciente estaba contento porque donde está el eje visual se puede notar que hay un cambio miópico de menos 240 dioptrías y por eso es que estaba contento. But this patient would not be very happy in the afternoon or the evening because the effect is going to wear off very quickly with such a decentered treatment area. Pero por la tarde el paciente ya no se encuentra tan contento porque como está descentrado hacia arriba, el efecto se va a ir desvaneciendo en la tarde. If this were an adult that we were fitting, this inferior steepening that you see here would clearly cause a lot of aberrations for the adult eye. Si esto fuera un paciente adulto, el encurvamiento que tenemos en la parte inferior le crearía demasiadas aberraciones a ese ojo. The interesting thing is that it's the aberrations that we create in Ortho-K, these kinds of coma and spherical aberration that are actually beneficial to the young eye to slow down eye growth. Contradictoriamente, este tipo de aberraciones y este tipo de comas que vemos en el mapa o en el diagrama son los que serían beneficiosos para el control de miopía en un ojo joven. So I've really done a poor job of Ortho-K for this patient. The lens is not centering well, and it would not provide good quality of vision from morning till night. Así que dice el doctor Kojima que hizo una adaptación muy mala y que básicamente esto no le va a proveer al paciente una buena visión tanto de día como de noche. Remember that we said axial is for vision, but tangential tells us about shape. Así que recuerdan que se mencionó que el axial es para visión, pero que el tangencial es para poder ver la forma del ojo. And when you look at this red ring, you might agree with me that it's a little closer to the inferior ring than it is to the superior. In other words, our effect, the rings appear to be a little bit on the high side, on this eye. Así que si pueden ver cómo está el anillo rojo, se nota que está yéndose para la parte superior de la pupila.
So I need to refit this patient. I need to tighten the alignment zone to attempt to bring the lens down while the patient is sleeping. Así que pues lo que hay que hacer en este caso es poner más ajustada la zona de alineamiento para poder regresar ese lente a su posición normal mientras duerme. So let's do that. Let's refit this patient into a better, appropriate fitting lens and see what happens. Así que pues se hizo la adaptación de este paciente con un lente, ya haciendo los ajustes en la zona de alineamiento para poder ver qué sucedía ahora. Now you can see the blue treatment area is a little more complete and slightly better centered. Así que si pueden ver la zona de tratamiento o el mapa azul, la parte azul del mapa, pueden ver que está más centrada, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía está en la orilla ahí de la pupila. The effect on the apex is 4.13 diopters. So the effect has gone up significantly by better centering the lens. Y como pueden notar ahora, porque ya se centró más este lente, pueden notar que la corrección, lo que se está buscando, ya hay un cambio miópico de menos 4.13, solo con centrar más este lente. Let's pull up the tangential map and look at those rings, the red ring and the blue ring. Así que si ahora vemos el mapa tangencial, que es el de la forma, podemos ver cómo está ya ese anillo rojo y el anillo azul más centrado. They're really quite well centered to the eye. If anything, they appear just a little bit on the high side. Como les decía, se miran mucho más centrado, sin embargo, todavía se puede notar que están un poquito superiores. Now, should I change the lens further? Should I tighten it up a little bit more to try to bring it down so it's really right on the visual axis? ¿Será que teniendo estos resultados se debería de ajustar más la zona de alineamiento para poder tener un mejor centrado? And I might bring your attention to the baseline map. Look at all of the hotter contours, the steeper contours. Notice how they're pulled up. They're pulled superior. So this eye has a little bit of superior tendency or a little bit of superior displacement. Así que ahora, pues, si vemos el mapa inicial de esta paciente, podemos notar que el astigmatismo está direccionado hacia la parte superior y que casi todo está yéndose siempre hacia la parte superior. Now, I know we're a little bit over time, but let's talk about one very, very important concept related to myopia control. You have created a good ortho-K outcome, but have you created a good myopia control outcome? If this is a 9-year-old with progressing myopia, have you done a good job of creating an effect that will slow down eye growth? Así que pensando más en control de miopía, ¿cómo podríamos realizar control de miopía, por ejemplo, en una paciente de 9 años para que no siga creciendo este ojo? I want you to focus on this graph right here. You can see that the effect is really beyond the graph. In other words, my range is too tight for the refractive change that we've created. Así que si podemos notar la parte de la gráfica, vemos que la gráfica se queda corta con respecto a lo que está haciendo el efecto en el ojo. Randy. Okay, so I'm going to change the scale so that it's within range of our 4 diopter effect. Así que pues bueno, va a cambiar la escala, la cambió a más menos 5 para que esté más de acuerdo al rango de las 4 dioptrías que tenía. Now, how do we slow down eye growth with an optical intervention with Ortho-K,
soft multifocal lenses, or myopia controlling glasses? How do we slow down the eye growth? Así que, bueno, ¿cómo detenemos o cómo hacemos más lento el crecimiento del ojo? ¿Con lentes de contacto de mi Ortho-K o de gafas? The research tells us that we want to push the plus into the eye. We want to create a high add in a soft multifocal lens, or a high amount of plus in glasses. Los estudios nos revelan que para poder hacer este tipo de controles tenemos que añadir bastante positivo, ya sea en lentes de contacto multifocales o en gafas. So in orthokeratology, on the visual axis, right here in the center, we've created the myopic shift that we desire. We've corrected the myopia to provide the patient good quality of vision. Así que en ortokeratología, en este caso en particular, hemos creado el cambio miópico de 4 dioptrías para que nos genere esa buena visión. Now, when we move away from center to the 5 millimeter pupil, a normal pupil size for a young child, then we see there's a completely different power. It's +1, not -4 like it is in the center. Así que mientras nos alejamos más como al rango de la pupila, del tamaño de la pupila de 5 milímetros, podemos ver un cambio de poder y notamos que ahora es +1, no el -4 que está al centro. So from most minus, -4, to most plus, +1, we've created a 5 diopter add for this patient. Así que desde el -4 hasta el +1 hemos creado un +5 de cambio de poder. Now compare that to if you would have fit this patient in a soft multifocal lens, you might have provided a 2 diopter add, maybe even a 3 diopter add. But in orthokeratology, for this patient, you'd be providing a 5 diopter add, a very, very strong signal to slow down eye growth. Así que comparémoslo con un lente de contacto blando o gafas, donde pudiéramos haber colocado un +2 o hasta un +3, pero en ortokeratología estamos básicamente añadiendo un +5 para poder detener ese crecimiento del ojo. Ricardo, I think we've gone a long way. Should we slow down and take a question or two? Martín, your choice. Let's see what Martín says. Gracias, Ricardo, aquí estoy. Vamos a abrir el espacio para preguntas, a ver si alguien tiene alguna consulta sobre algún dato que quiera saber, sobre algún parámetro que les sea de importancia conocer, alguna duda que tengan abierta al resto, todos los participantes con respecto a lo que quieran saber de topografía, algo sobre los patrones, algo sobre los mapas. Colegas, es el momento para hacer la consulta que quieran sobre topografía corneal. Aquí tenemos a la izquierda. Buenas noches. Ajá. Aquí a la izquierda tenemos una pestañita de preguntas y respuestas, o también en el chat. Entonces, quien quiera hacer las preguntas, con muchísimo gusto. Doctor Esteban. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Podemos preguntarle al doctor Kojima, tal vez, si nos puede explicar un poquito los datos, algo que tiene este topógrafo Medmond, inicialmente en la topografía que uno toma a la derecha, un poquito los datos o la información que el topógrafo muestra, como algo que hace ese topógrafo que nos puede decir perfectamente si estamos en presencia de una córnea regular o irregular, por ejemplo, la diferenciación entre el hemisferio superior con el hemisferio inferior, cuando hace los cortes oblicuos, cuando hace el estudio de la curva base a los 3 milímetros de diámetro de la córnea.
So Randy, Dr. Sin is asking us if you could show us from the attribute side. So how do we know when we're facing a regular cornea or an irregular cornea? I mean, with the IS index, the asymmetry index, I think I remember. Sure. Okay, so here we have a with the rule cornea, but is this an irregular cornea? Así que aquí tenemos un astigmatismo con la regla, pero no sabemos si es una córnea irregular. Across the apex of the eye, the superior hemisphere is pretty much a mirror of the inferior, and the nasal a mirror of the temporal. It's a pretty symmetric regular astigmatism. Así que básicamente si podemos notar, como ya lo habíamos platicado, en la parte superior con la inferior es básicamente como que si fuera un espejo, al igual que la temporal con la nasal. But the disease detection indices would say this is an abnormal eye. The IS index is saying the inferior cornea is 1.8 diopters steeper than the superior cornea. The inferior hemisphere is over the threshold of irregularity. Así que los índices de enfermedad nos indican, en este caso, el de superior e inferior, que la parte inferior es más curva por 1.81 que la parte superior. The SAI value is looking at the oblique meridians, this SAI, and saying, is this hemisphere a mirror of this hemisphere? And then the same thing with the opposing oblique meridian, is this hemisphere a mirror to this hemisphere? Así que el índice de la simetría, el SAI o la SAI, es básicamente midiéndolo en posición oblicua, y lo que nos quiere decir es si son básicamente iguales la parte inferior oblicuamente hablando que la parte superior en los dos puntos. So the threshold of an irregular eye is 1.5 diopters in the IS value, and this patient is basically a little more than a quarter diopter higher. So it's not incredibly outside of a regular cornea, a normal cornea. Ok, básicamente el valor normal en el índice IS es de 1.50 dioptrías, y este paciente tiene 1.81, lo que quiere decir que está un poquito pasado de los valores normales. The surface asymmetry index, the threshold is 0.8, and this patient is just a little bit over that threshold of 0.8. El valor normal para el índice de la simetría de la superficie es de 0.80, y en este paciente está 1.03, lo cual pues nos indica que está un poco arriba de lo normal. So this eye is showing some signs of being very regular, some signs of being irregular, and that may be because the corneal astigmatism is so high. It's almost 3 diopters. Así que lo que nos demuestra aquí es que puede ser muy regular o muy irregular, y mucho de eso tiene que ver con la cantidad de astigmatismo que tiene corneal. Should we be sending this patient for corneal cross-linking? And I think the answer is, do we have a thin cornea? And are we seeing a change over time? In the next 6-month visit, did the topography change since our last visit? And if the pachymetry is normal and the topography remains the same 6 months later, I think we can safely assume this is just a high corneal astigmatism. Ok, ¿mandarían a este paciente a hacer cross-linking
básicamente lo inicial sería pues la paquimetría y realmente revisar a los 6 meses y ver si es necesario o no, si hay cambios, perdón, o no en cuanto a los índices que se nos presentan. Y si en todo caso se encuentra normal, básicamente se podría catalogar como un astigmatismo corneal alto. But if you look at this patient, you see a completely different range of values. They're all red, but each value is much, much higher. So this is your truly irregular eye. Así que si vemos aquí los índices, pues todos se encuentran en rojo y es una de las cosas que tiene Medmon, que puede, dependiendo de los valores, va a estar en verde, amarillo o rojo, nos va a indicar dónde tenemos que tener precaución, pero en este caso están todos en rojo y todos son valores muy, muy altos y por ende pues tenemos una córnea muy irregular. I mean, this is kind of an interesting value. The IS value is saying that the inferior cornea is 10 diopters, almost 11 diopters steeper down here relative to the superior cornea. It's a huge difference. Así que pues obviamente aquí lo que podemos notar es que tenemos en la parte inferior un encurvamiento de 10 dioptrías de diferencia con la parte superior de la córnea. Entonces es demasiado curvo en la parte inferior. Ricardo, tenemos 2 consultas, una en el chat y otra en el Q&A. No sé si las puedes ver. Ok, ahorita las veo. Vamos a comenzar con la del chat. Francis, perdón, no tengo el nombre completo. Francis pregunta, ¿ha sido tanto provechoso que me perdí en el límite de astigmatismo corneal para aplicar o no la Orthokeratology? So he's asking, what is the limit for Orthokeratology in regards to astigmatism? Yeah, I have fit patients with 3.5 diopters of corneal and refractive astigmatism and been able to achieve a successful visual outcome for the patient. I've failed on 1.75 diopters astigmatism. So you really don't know with the cylinder how much you can push out with Ortho-K. And then the second thing is you don't know how much the patient can handle if you leave the residual. So in Ortho-K is very predictive in myopic shift, but it's not as predictive in astigmatic shift. Ok. Básicamente lo que está diciendo Randy es que ha corregido cilindros de hasta 3 dioptrías y ha fallado en cilindros de hasta 1.75. Realmente la Orthokeratology como tal es muy predecible en cambios de miopía, pero en cambios de astigmatismo no es tan predecible. Francisco. So I think sorry, go ahead. No, I was just reading. He's saying thank you. I was just going to say a very specific answer to that question is Ortho-K is highly successful on 1.5 diopters of corneal or refractive astigmatism, and then the success rate will go down as you go higher and higher in corneal and refractive SIL. It's like a Pandora box. Ok, básicamente, pues como lo que recomiendan los laboratorios es 1.50 dioptrías de astigmatismo con la regla, realmente es donde podemos tener mayores o mejores resultados en Orthokeratology, pero a medida que estamos tratando de corregir astigmatismos más altos y más altos, podemos ir decayendo en cuanto a los resultados que se pueden dar con el astigmatismo. Okay. He says that was the answer that he was looking for. Esa era la respuesta que buscaba. So, there's another question. Let me see. Luis Rojas Meléndez pregunta, ¿en qué me baso o qué parámetros debo de observar en la topografía para diagnosticar una ectasia corneal, tal como un keratocono, y cómo lo puedo diferenciar de una degeneración marginal pelúcida en la topografía? So, basically, he's asking how, which parameters would define keratoconus and which parameters, or
could he differentiate from a PMD? Yeah, a PMD like this one, generally, you can still see my screen, right, Ricardo? Yeah, sure. Yeah. Generally, PMD shows flat K values in the 40, 41 diopter or flatter range. So that's one of the first indicators. Dice que básicamente las marginales pelúcidas pueden tener valores de keratométricos de 40, 41. Pellucid typically will have a high against the rule, both corneal and refractive astigmatism. Por lo general, las pelúcidas van a tener también un astigmatismo contra la regla altos, astigmatismos altos. The eccentricity of the pellucid is it's typically lower in value rather than higher in value. También las excentricidades, por lo general, en una pelúcida, van a ser de valores más bajos y no valores altos, perdón. The keratoconic patient would typically have a flat K that's steeper than 45 diopters. Ok, en pacientes con keratocono van a encontrar probablemente keratometrías arriba de 45. The eccentricity value of a keratoconus eye, as opposed to pellucid, would be normally greater than 0.8. Cuando vemos pacientes con keratocono, la excentricidad va a estar por lo general arriba de 0.8. But topographically, sometimes it's difficult to discern between a low keratoconic and a true pellucid marginal degeneration. Pero a nivel de topografía, a veces es un poco complicado diferenciar en los mapas el keratocono de una marginal pelúcida. When you pull up an axial topography, normally a pellucid patient would show a butterfly wing, or what they sometimes call kissing doves, where the red, orange, yellow extends into the center of the eye, whereas the keratoconic shows more as a asymmetric volcano. Sí, básicamente también en los mapas topográficos, cuando estamos viendo una pelúcida, vamos a encontrar ya sea como alas de mariposa o básicamente como se dice, dos palomas besándose que van hacia la parte superior, pero en keratocono por lo general se pueden encontrar básicamente muy simétricos, como que si fuera volcán. I was just looking up a pellucid just so I could show a very obvious there we go. Here's a very typical pellucid marginal degeneration where you have incredibly flat cornea, high against the rule astigmatism, and with the axial map you see those kissing doves or butterfly wing appearance. Sí, básicamente lo que está encontrando es las palomas besándose o las alas de mariposa y que hay una acá plana muy, muy baja y pues también los valores de la excentricidad, como lo mencionaba Randy, que son bajos. The tangential map often just shows the steepest portion incredibly low, whereas in a keratoconic patient, the steepest portion would not be as low. It would typically be, maybe a little more central, or let's call it inferior central. Ok. Básicamente en la pelúcida podemos ver que la parte más curva está en la parte inferior, pero la parte más baja. En cambio, con un paciente de keratocono, está más que nada en la parte inferior, pero más central.
here's more of a keratoconic, but let me find one that's maybe a little more typical. So if we look at the axial map, this would be a true keratoconic eye, where we see that asymmetric volcano a little more centered to the eye. We see K readings definitely on the steeper side, not on the flatter side. Aquí podemos ver un paciente con keratocono verdadero y vemos en las keratometrías, en la plana arriba de 45, como Randy explicaba, y vemos un volcán más simétrico en la parte inferior, pero central. And then the tangential map should show an island or a volcano that's within the borders of often the pupil, that it should border the pupil, whereas a pellucid will show the tangential being incredibly low on the cornea. Como en el mapa tangencial se puede notar que está más la isla o el cono está más localizado central a nivel de la pupila. En cambio, en la marginal pelúcida va a encontrarse muy, muy abajo. Was there another question, Ricardo? Let me check. So, Luis Rojas dice, excelente explicación, muchas gracias. Sí. So he's saying that was a great explanation. Thank you. We have another question. Es de un anónimo, básicamente dice, en el caso de pacientes que se han realizado cirugías refractivas y la miopía vuelve, si el paciente quiere usar OrthoK, en el caso que el paciente sea candidato, ¿hay pacientes que quedan con halos? ¿Qué se recomienda para mejorar esos halos? ¿O cómo recomiendan hacer la adaptación? So he's basically asking about Ortho-K on a patient with post-LASIK. In those cases where the myopia comes back, the myopia comes back. And so those patients sometimes get halos. How would you recommend improving the patient not seeing those halos? Yeah, the post-refractive surgery patient is possibly the toughest orthokeratology patient that we can fit. Yeah, I have my wife with that. Yeah, she's post LASIK, and I did Ortho-K with her, and yeah, it's been tough, but now I have her like 20/25 vision, and she's happy. So excellent. I must be doing something right. So my thought is that the post-refractive surgery patient is one of the most challenging. Sí, básicamente pues lo que dice, ¿verdad? Es uno de los casos más duros de corregir. What would you suggest doing regarding fitting? Yeah, and the best scenario is if you have the pre-surgery topography and can understand the shape of the eye out here, then you have a better shot at determining the appropriate landing as a starting point. But without that information, it involves many, many lenses, trying lens after lens after lens to achieve centration. And then once you achieve centration, comfort, and fit, then you have to manipulate the vault in the center, the fluid layer, which is also a big challenge. Oh, yeah. Básicamente lo que dice es, y esto pues sí es algo que a mí me preguntaron, es tener la topografía antes de la cirugía y básicamente entender cómo es ese ojo cuando está haciendo esa adaptación. Realmente después viene mucho cómo ir haciendo esa adaptación que funcione por medio de ver cómo está básicamente la altura sagital entre el lente y la córnea, ver cómo está haciendo ese efecto, que esté centrado. Y también lo que dice Randy es que
si uno no tiene ese mapa y realmente comienza a hacer este tipo de adaptaciones, va a tener que estar cambiando lentes y lentes y lentes. One of the challenges is if the procedure, be it RK, LASIK, PRK, if it's decentered in some manner, and that's the cause of the aberrations the patient is experiencing, the decentration of the cornea, it will likely affect the centration of the lens. So it may be very challenging to alter the eye to reduce those aberrations if the cornea is very asymmetric after the surgery. Básicamente lo que dice Randy es que si la córnea es muy asimétrica después de la cirugía, va a ser difícil centrar esa zona de tratamiento con los lentes de ortokeratología. So we have another question. Are you going to say anything? Well, just one obvious sign here. Okay. If you look at this topography from 0, from the visual axis in the center, to the steepest portion, it's about 3.5 millimeters from center. And then here, going the opposite direction, it's maybe a little more than 3.5 millimeters. So the eye is asymmetric in both radius and where it's steepest. And that is going to really challenge centering the lens on eye. So the more symmetric the post-refractive surgery procedure, the better the chance the Ortho-K lens can be better centered. Okay. Básicamente lo que dice es que, como se puede ver, que esta es un mapa bastante asimétrico, donde se puede ver básicamente en 3, desde 0 hasta 3, cómo va elevándose la córnea, y por esta irregularidad va a ser muy difícil centrar ese lente a nivel para crear ese mapa, zona de tratamiento, perdón. So we have a question from Fabiana Segura. Me gustaría observar una ectasia con keratoglobo. Or she would like to see a keratoglobus. How do you say that? Keratoglobus? Yeah, keratoglobus, yeah. I don't know if I have a really good keratoglobus. This one might be the closest that I could find on a very short order. It's a very large cone. You can see the involvement in the eye has extended quite a lot. The curvatures tend not to be incredibly steep because the eye is taking on more of a spherical type shape. It's the keratoglobus doesn't typically end up as steep as an oval cone, as an example. But I'm sorry, this is, I think, just a very large cone, but it's not quite regarded as keratoglobus. The involvement with keratoglobus tends to be so much more of the cornea, and this one is maybe heading in that direction. Okay. Dice que este es el mapa que pudo encontrar más cercano a un keratoglobo. Realmente es un keratocono grande que puede ir dirigido a ser un keratoglobo, pero que tiende a ser más asférico. Entonces, que por supuesto que el keratoglobo va a abarcar más de la córnea, ¿verdad? So, there's another question from Fabiana Segura, and it says, ¿y cuáles son los parámetros aptos para ser candidatos a una cirugía refractiva? Muchas gracias. So she's asking about what are the parameters that can be applied for a refractive surgery. The pre-fitting determination of candidacy, is that one of the questions? Yeah. Yeah. I suppose we should be looking at the indications of keratoconus. So for instance,
are we seeing these indicators lit up in yellow or red? That would obviously be concerning. Incredibly high eccentricity would, to me, be a bad sign that we should, we possibly have an eye that's thinning if it's a high E value. Okay. So, Yeah, básicamente lo que dice Randy es, pues obviamente tomar en consideración los índices de enfermedad, y también si tenemos un valor alto de la excentricidad, puede ser que el ojo sea muy delgado, que la córnea, perdón, sea muy delgada y que no sea candidato para hacer este tipo de procedimientos. So if the signs from a anterior surface topography like this, if they're suggesting that there's something not looking quite right, both in the appearance of the topography or in the disease detection indices, then we need pachymetry, we need the posterior surface shape. The Medmont is really the ultimate tool for specialty contact lens, but as a refractive surgery device, it's a good screener, but really we need pachymetry and posterior surface to be 100% sure. Ok, perfecto. Básicamente, si hacemos con este topógrafo que es de la superficie anterior, y vemos los valores de los índices de enfermedad que pues sean, que llamen la atención, que estén en amarillo o rojo, o que tengamos la excentricidad muy alta, es muy probable que necesitemos ya sea la paquimetría o mapas de la superficie posterior del ojo. So I don't think we got some more questions. If not, I think we are done here. Okay. Well, thank you, Ricardo, and thank you to the College of Optometry and the organizers of the meeting. Thank you very much to everybody. Okay, yeah. So, Martin, I think we are done. Do you want to say some words? Claro que sí. First of all, Randy and Cristopher, we really appreciate do you share with us. We're really grateful with you. We really appreciate it. So thank you so much. We're really glad to have you here. If I would like it to have it another time. So thank you for this evening. It was awesome. Our pleasure. Buenas noches y muchas gracias. Thank you, Christopher. Buenas. Okay. Disculpe, Ricardo. Sí, ya, sí. Doctor Sí, Singh. quería, bueno, gracias. Quería agradecer a todos los colegas que se conectaron, que esto ya ha sido de bastante provecho tener a dos maestros explicar de tan grandioso equipo como es el Medmont y la ayuda que nos da en nuestra práctica. Sí quería recordarles a cada uno de todos los que están viendo la charla, que al final vamos a entregar unos diplomas para todas las personas que han participado en las 9 conferencias que se van a dar hasta mediados de junio. También queremos hacer como un pequeño examen, me explico, también para que vamos a hacer 1 o 2 preguntas por cada charla que se hizo, y al final los vamos a invitar a que nos visiten en nuestra página www.lentesnovisual.com para puedan ingresar y realizar el examen, para así pueden obtener su diploma. Así que invitarlos a que sigan conectados cada miércoles en estas charlas, que vienen grandes adaptadores, grandes maestros. Les puedo decir a título personal que son grandes personas y grandes profesionales, y que vamos a aprender. Bueno, yo sigo aprendiendo cada día más. I just want to say thank you to Dr. Kojima and Mr. Ferguson. Also, please accept my apologies, because at the beginning of the webinar, I didn't say hi to you, Mr. Ferguson. I'm sorry. Right. No problem. No, I'm sorry. I was at the end of the meeting and I got distracted, so I couldn't say hi to you. Yeah, no but problem. No, thank you very much. Yeah, thanks pleasure. for the lecture. It was amazing. I hope to see you soon in Costa Rica for more speeches. Bueno. Thank you. So you're invited, Randy and Chris. Great. Thank you very much. Great job, by the way, Ricardo. Really good job. Thank you. Muchísimas gracias.
I think I was struggling a lot, but No. yeah, I did my best. Sí, muchas gracias a los profesores, muchas gracias a Ricardo por la interpretación, al doctor Martín, y repito a cada uno de ustedes, recordarles, ¿verdad?, que eso es gracias al Colegio de Optometristas, a Spectrum International y también a Lentes Nova Visual, y estamos a las órdenes, y esperarlos para la próxima semana, porque cada semana que viene tenemos una charla muy, muy interesante. Correcto, doctor Esteban, muchas gracias. La próxima semana vamos a tener de nuevo, vamos a tener presentación, y la presentación que vamos a tener va a ser con el doctor Eduardo Carmona, y vamos a hablar sobre los lentes de contacto híbridos como una nueva alternativa para adaptar lentes de contacto. Vamos a hablar sobre la línea, sobre cómo adaptar lentes de contacto híbridos. Vamos a hablar sobre trucos, sobre tips, cuáles son los pacientes ideales para este tipo de lente de contacto. Les reitero, como estaba diciendo el doctor Esteban, esto es un esfuerzo y como lo estamos haciendo con el Colegio de Optometristas, le estamos dando ese aval académico. Entonces, lo que vamos a hacer al final de las 9 sesiones que estamos gestionando, si hacemos una 10ª ahí especial para cerrar, como esto tiene un ente académico y tiene esa filosofía, al final de los cursos, lo que vamos a hacer es un examen que tiene que tener su aprobación. Entonces lo que hacemos es que vamos a escoger 1 o 2 preguntas por cada sesión para que al final hagamos el examen y sean merecedores del título de aprovechamiento. Entonces, Ricardo, te agradezco una vez más por toda la colaboración, y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Les vamos a estar enviando las invitaciones para que se inscriban a la siguiente conferencia. Y una vez más agradecidos con todos ustedes por estar acá con nosotros. Espero que haya sido de provecho la sesión del día de hoy. Perfecto, Martín, gracias. Y pues, bueno, gracias al Colegio de Optometría, a Lentes Nova Visual por permitirnos apoyarlo siempre. Thank you, Randy and Chris, and thank you to Medmont for sponsoring this night. Pleasure. Okay. Buenas noches. Thank you, guys. Buenas noches. Chao, chao. You're welcome.